Asicibeleni sonke bawungcwele bawunamandla onke kuthi siyabulela Nkosi ngalenhlasa Nkosi ngalomhla somandla ngalomhla Nkosi wakho ukhunjulwa Nkosi lamaqhawe Nkosi alola Nkosi izwe lethu siyabonga ke Nkosi silapha ke somandla nazi inkokheli Nkosi umbutho wesizwe nangamaqhawe amadala Nkosi imiphambi kwami nazi Nkosi ifemeli zonke Nkosi zalamaqhawe alala kule ndawo somandla sincede ke somandla senze Nkosi singayilibali into enkulu esayenzelwa laba bantu balele kule ndawo Nkosi lamaqhawe Nkosi bafihle Nkosi abantwana babo bangabiseni kaMkhosi embuthweni ngexesha lokugqibela Nkosi nangumfundisi Nkosi Khongwana fihle Nkosi benzele inceba somandla iqhubise ngezwi lakho somandla sikelela konke ozawuthatha kule ndawo igama negazi likaYesu amen. Allow me to greet the leadership yomkhonto wesizwe, leadership ye-ANC, leadership ye-Women's League, uDeputy Mayor uphakathi kwethu, no-councillors, neenkokheli ezikhoyo apha, nezi-families ezikhoyo apha, xa sizobeka sikhumbula sizobeka i-wreath apha kula mangcwaba. Abantu abazinikelayo njengamaqabane, njengabantu besizwe, bathi thina sesifile, let's risk our lives, si-accepte le ndlela kanye linzima ibheka noba sisekufeni, noba sifele kwamanye amazwe akude koma-Angola, kodwa we have accepted ukufa as ba yinto enothi singidlule kuyo kule leadership ikhoyo. Into ethetha ukuthi dying is very easy but living is very hard, especially to us that siphila without those so-fully departed leaders ezileli apha. Njengoba nibona amagama azo, uThixo wawagcina lamaqabane enza imark. Yiloo nto kukho these tombstones as the mark ekhoyo, as the landmark esinothi ngomso xa kusithi isizukulwane esincinci sithi khanizobona ukuthi we are coming from the apartheid government. Ngoku kule era sikuyo i-era yethu, let us bear the fruit yokubulaleka kwaba lamaqabane aleli kule ndawo. Into ethetha ukuthi ke apha ngombuzo ubuza kuyenzekile namathambo na ayawuphilana. Akho ndixatyiswa lithi ithambo njengomXhosa. UmXhosa uxabisile ithambo. Ndiyabona apha elokishini kukho umfo oqhuba ibhayisikili omane ehamba ethola amathambo kuzo zonke ezi lokishi zethu. Into ethetha ukuthi ithambo is very important.
Can these bones live? I'm asking the leadership iphilayo ngoku ikhoyo, iphile egazini, iphile enyameni. Into ethetha ukuthi what is actually efayo emntwini? Into efayo emntwini is only the separations of the 3 dimensions that make a person to become a human body. Into kuthiwa ngumntu, umntu uziziqu ezithathu kohlukana izinto bezidibene. We believe and strongly believe thina abantu basele nganeno, irrespective of religion, whether we are the politicians, whether we are the Christians, whether we speak Buddhism, whether we speak inkolo engenye, kodwa we believe in a survival of the spirit. When somebody dies, even die in vain, esweleka kabuhlungu abantu njengalamaqabana lelapha. Inkolo ethi ispirit zabo undying ngoba zispirit ezihlukana nalo mzimba zifilwa, and therefore zisinika into ethi masazoba these bones can live. No matter these bones, we can't see them under this ground, but they live. When you know oba umntu wakho umke strong kangakanani ekuthanda kangakanani na uninto ethi ngokusesithele ombheni usakuthanda, because xa umntu esithele ekuthanda, even they continue loving you, they continue towing the line, bebheka phambili besithi maqabane, don't give up. Uthi sekukho iindawuti ezikhoyo ngaphambili ube nento ethi kodwa what you see in life is not what you get. Not all the time ebomini ufumana izinto ozibonelayo, ufumana izinto favorable. You have to struggle, you have to fight, you have to stand firm. Ume uqine njengabantu ababeqinile bakithi mzabalazo bamela inkululeko, kodwa kwafika kwaphela igazi enyameni, kwafika imizuzu yokugqibela kulo mhlaba. Okwesibini, xa umuntu ebhubha ingumntu ozibandakanye nalo nkolo akuyo, okanye ingumntu obambeleleyo ngokholo. Ithi iBhayibhile awabona amadinge kude kubo banqwela bavuma balundondo emhlabeni, bemka basithela kuthi ngeliso lenyama, but their spirit they still alive among us. Sithi ke xa sisiya enkundleni ke njengomXhosa we venerate those who faithfully departed, especially from our families, our background, because those people ngabantu bebephila benale nkolo babenayo bebambelele kuyo. Akekho umuntu ozalwa ephuma emthini, wonke umuntu uzalwa Rhadebe uphuma kwifamily yakhe. Therefore what I'm saying, kula maqabana lelapha nabezifamily bangayilahli intawu. These families ezilapha xa zizobeka i-REITs, they should not give up hope, balahle ithemba. uThixo yena uthembakele, uThixo ngumazozo zonke izinto. Yabona ke umuntu o-hopeless ngumuntu ongena stand. Umuntu o-hopeless ngumuntu ohamba nemimoya ehambayo. Umuntu o-hopeless ngumuntu ovela umdawuthe ne-leadership yakhe ukuthi where he stand, where they stand, because intoni akana hope. Nento ayithethayo uthetha idoubt tethetha, but la maqabane ngamaqabane ayibamba irifle kukraka kunzima kushushu njema nawe sokusuka kwalaqala, kodwa zange la maqabane athengise. So those leadership ezikhoyo today, there are those they still doubting leadership ANC. There are those still doubting leadership abayinikiweyo ngeli xesha. Balibali bakukho abantu ababulalekileyo balala kule ndawo. Angela maqabane amagazi awo angankcenkceshela inkululeko today leadership yanamhlanje, ukuze kukhule ingqondo leadership yanamhlanje, kukhule strength and ability of understanding ukuthi kukho abantu ababulalekileyo before mna
ndibe ndikule ndawo ndibekwe kuyo ngabantu. Because the leadership of today, they were voted by people in order to stand for people, in order to be a voice for other people. Let's remember Amaqhawe. Okugqibela xa ndigqibelisa ngenxa yexesha, they have passed the test. They have passed the test. They stood the test of time. Amaqhawe lelapha. Kukhaka kumnyama kunzima, kukhameva, kungekho ndlela, kuvalelekile. Amaqhawe afunga awadika. Esazoba ngenye imini iAfrika, iSouth Africa isezawukhululeka. Ngenye imini useza kubalwa hlobo kululo. Therefore ndifuna ukuthi ke kuni Amaqhawe xa ndigqibezisa ndisithi let's continue. Kulando ithi aluta continue. Let's continue the struggle sokulwela the rights of the human being. Usakho icrime ekhoyo ephazamisayo i-leadership yalo government wethu. Kusekho i-drug abuse ephazamisayo kule leadership yalo government wethu. Let's stand for the truth as the leaders zanamhlanje. Let's remember out behind ukuthemba kwethu kukabantu abaluleyo kwade kwasekugqibeleni. In order for them baba banwabe funeka sazoba amathambo abo njengoba sizowashukumisa namhlanje, sizowashukumisa sinyansekile engqondweni enhlizweni, sizowashukumisa lamathambo sisazoba once ashukume lamathambo their strength ababenaso they will give it to us. We will be able to adopt this strength sabo. Anga singathi kasisuka kule ndawo simke sinala mentality babenayo kala xesha abesilwa kuvalelekile, kungekho thuba loba bangakwazi umanyuva izinto zalo government sikuyo. Ithi nakonda ukuya wena unikwe chance yoba mawube selawulweni uthi there are those people who suffer the consequences. I'm not here because by choice, but I'm here in order to serve the peoples. Ekamelo yise nelonyana nelomoya engcwele. Amen. Leadership for you, our Deputy President, Comrade Dr. Avosam Sima, Ben Nyosingaya namhlanje, leadership of province, the Veterans League, leadership ANC, the region, all councillors, the Deputy Mayor. Thanks, Speaker, Chief Whip. Let me greet you, comrades, in the name of all those who sacrifice their lives so that we today enjoy political freedom on our soil. This is an ANC Veterans League annual event. We always come here to pay homage and our respects to the freedom lovers, to the freedom fighters who perished at the hands of the cruel apartheid masters. The comrades lying here were mowed down in a cowardly and cruel fashion in the dead of night by the apartheid thugs. To mention but a few, if you have time, one of the masters, the underground movement, the ANC and the People's Army, in Port Elizabeth, in South Africa generally. Without wasting time, died on the 9th of December 1982. Most of us were in jail on that day. Uzala umntana nge-6 kaDisemba. Umntana una 3 days ulikwa xa eswelekayo. Umntana wakhe uRona Ribato. Umntana umbona only on the 8th of December umntana wakhe. Ulikwa wabhubha nge-9th. Umntana izalwe nge-6th. Imagine into ezenziwa ngamabhulu nee-units zabo. But at this stage, comrades, without further ado, Comrade Naleki, a member and the Commissar of Mkondo Usizwe, Liberation War Veterans,
Amandla! Amandla! Viva ANC, viva! Viva Veterans, viva! Umkhonto! Comrade, anjani ngizokwenza speech? Apha, into esibeka apha, uzokhumbula lawa comrade. These comrades, sithunywe ngabo, singabanye. Ucomrade, uNcemi, nguye umuntu owayesamkele eSuthu after ucomrade Chris asekho. Bengukhomanda wethu. Le region yena yayiphethwe nguye imachinery yaseSuthu. Iyonke. Comrade, ubethwa kwaba-comrade, azaba bethwe nje. MK was infiltrated. Kubona wayazi ukuthi baphila ngalaxesha. Kubona yazazi izindlu zabo. So kufanele yazi comrade. Aba-comrade aba. Comrade, babethwe ngo-82. Kube kumere. Umere nguNomkhosi. Combat name yakhe yayingumere. Sasimbiza umere exact. Ubethwe ngo-85. uMary ebase eLesotho imission yakhe yakho kutrain abantu inside the country wayengena eCountry but asoze nimazi uba wayengena eCountry 85 njengoba wayishushu kakhulu le area yethu yasePort Elizabeth yayingabo ababa-community ababephethe yona bethathe orders from uCommander in Chief OR. Bakhona sine-founders ze-MK esinazo nazi ezilele emlotheni. Abatata abalele emlotheni ngabo abadala elidaka, ngabo abadala elidaka. Comrade masibahlonipheni. Comrade siyabahlonipha abacomrade. Zingokheli zethu, zingokheli zethu. Enye into ke engekho lapha, please comrades, ndiyacela kule nto voters registration kanti sikhe sithatha abantwana bethu sihambe nabo siyolanto sibo-registerishe abantwana bethu barhuqa amadolo ukuya pha apho ndihlala khona xa siyovota ufika ibhulu loma nefemeli yakhe xa ubheka ufika abethu abekho. Please comrade. Amandla! Amandla! Viva PLO, viva! Viva Mkhonto wesizwe, viva! Please, comrades, before you replay Mokabane, where the family is in the main, so tell us these comrades, give us the brief political background and what happened to those comrades on that particular day. Libat Kumbu, they would be a one Lesotho geographically is in South Africa, but President O.R. Tambo attended funeral in Amaqhawe. President O.R. Tambo attended funeral in Amaqhawe, despite your London because the way I'm a cool. Thanks, Comrade Secretary. Thank you. Good morning, comrades. Nomkosi Mini, born on 16 July 1958 and killed in the second Lesotho raid on 19 December 1985. Nomkosi was also of the 1976 generation who was born and bred in Port Elizabeth and schooled at Cowan High in New Brighton. She went into exile in 1977 and joined the ranks of MK. After her training, she was selected to set up the Amandla Cultural Assembly, which toured the world, mobilizing the international community against apartheid, using culture as a weapon of struggle. In 1984, she was deployed in the underground MK structures in Lesotho, serving our underground units in the Eastern Cape. She was one of the victims of the 1985 Maseru raid,
Long live the spirit of Nomkosi Mini. Long live. Fikile Alfred Makhwanqana, born on the 12th September 1932 and killed in the first Lesotho raid on the 9th December 1982, together with his son Mzukisi, who was born on the 12th September 1965, and his daughter Tandiswa, born on the 20th December 1960. Comrade Fikile falls among the volunteers of Costain around 1952, who were very active in the boycotts and stayaways of the 1950s. His volunteer-in-chief was Comrade James Koya. Comrade Makhwanqana was arrested in 1964 for involvement in the activities of the BAM organization and sentenced to 6.5 years. On his return, he was dumped at Ealing in Queenstown, where he stayed. Comrade Fikile made contact with comrades in Lesotho and became involved in the underground activities of the ANC. In 1982, he was instructed to leave the country together with his family as the prevailing situation became too hostile. In Lesotho, he and his family stayed with Comrade Mpongoshe, where they were all killed together with Mpongoshe and his wife, Mutiwe Nelly, as the sole survivor. Comrade Mutiwe was born on the 26th June 1935 and died on the 12th July 2007. Long live the spirit of the Makhwanqana family, long live. Long live. Phakamile Mpongoshe, born on the 30th June 1932 and killed in the first Lesotho massacre on the 9th of December 1982. Comrade Mpongoshe was a member of the ANC Youth League at the time when the province was under the leadership of Dr. Jongwe in the 1950s. At the time of the formation of Umkhonto Wesizwe, he was deployed in the technical committee dealing with manufacturing of bombs. Comrade Mpongoshe was arrested in 1963 and sentenced to 3.5 years on Robben Island. When he was released, he operated underground in Port Elizabeth and later went into exile and was deployed in Lesotho under Chris Hani. Comrade Mpongoshe was responsible for MK and South African Congress of Trade Unions SACTU activities. He was a very brave cadre who came into the country and served the underground structures of the movement and created a network of safe houses for hiding cadres and arms caches. He was amongst the leadership who initiated the unity talks in the trade union movement in the early 80s, which led to the formation of COSATU in 1985. Long live the spirit of Phakamile Mpongoshe, long live. Long live. Zola Ngqini, born on 31st May 1934 and killed in the first Lesotho massacre on 9 December 1982. Comrade Ngqini grew up in Uitenhage and his political activism was mainly in Uitenhage, where he was recruited into MK and was a member of Lutuli detachment. Comrade Ngqini was arrested together with the Comrade Vuyisile Mini and Celeb Mayekiso in 1964 and was sentenced to 4 years on Robben Island. On his release, he was banished into Ealing in Queenstown. In 1978, he left clandestinely to Lesotho and was invited into the leadership structures of an African National Congress under Chris Hani. Ngqini worked alongside comrades Phakamile Mpongoshe and Lehlonoholo Moloi. When Comrade Chris Hani was deployed to Lusaka, Zambia, Comrade Zola Ngqini was appointed chief representative of the ANC in Lesotho, a position he did not hold for long as he was killed in the 1982 Lesotho raid on 9 December. Long live the spirit of Lona Ngqini, long live. Long live. Lingwamdla Mkhonto, born 6 June 1956 and killed in the first Lesotho massacre on 9 December in 19
Cindy Mkondo belonged to the 1976 generation who went into exile and joined Mkondo Wesizwe. He operated in the underground missionary services, the MK structures in the Eastern Cape, especially around East London and Port Elizabeth. Cindy Mkondo was killed in the Lesotho massacre on 9 December 1982. Long live the spirit of Lingomdla Mkondo, long live. Long live. But speak here with respect. Ayukumkosi, Comrade Humphrey Maqhawe. Yeah, nakajawab. Ibifa. Nanakalindisisi. Ngakho khona. Pasapasa phela isizwe simnyama ingasafa isizwe saba abuda mo emintoka Kondo unokundi kamzakalo. Ulela orosi kamala kusibiza ngalo. Ukuphangana kumchapase. isizwe saba alabola emintoka lize. The weather is good. This is me. Asante na tepi chakazi. Yes, mapanga. Thina bantu bomkhonto sisimisele ukuwabulala wona lamabhulu. Thina bantu bomkhonto sisimisele ukuwabulala wona lamabhulu. Amandla. Sibuye. Africa. On behalf of the families, maniphathile nxaxheba ndibulele kakhulu, ndibulele umbutho, ndibulele i-veterans, sibulele ingingqi region, sibulele unational. Deputy President, enkosi kakhulu ngokuthi uncame ixesha lakho uze kwezi families. Mayisithethe ke nje into ethi akubi mandi kakhulu xa sibizelwa apha ngoba sikhunjulwa ngeli xesha kuphela. Sinqwenela ke into yoba umbutho ukhe wenze ezithembiso usithembisa ngazo. Sinqwenela into yobana sikhwetywe ngumbutho sibe sembuthweni abantwana nasizukulwana sethu. Siyabulela ke ngokungazenzisiyo, sinethemba elikhulu into yobana ngomso nangomsomnye le event iya-organizwa ngokufanelekileyo. Sisazimisele sisazinikele ukuthi sisayokuxhasa eli linge. Siyatsho ukuthi igazi lalamaqabane, igazi lezizalwane, kwakuthiwe ke sisatsho lawunkcenkceshela izithole zamajoni asezayo. Amandla. We were all together 26 of us, and it was all the comrades who were working underground, and there was a structure here in PE. In fact, it was controlling the whole Eastern Cape. There was a high command, there was a comrade, comrades who were dealing with bomb making. I was one of the one doing that, bomb making. And there were comrades who were given the bombs, that is in the various wards, and to deal with the targets on the ground. Now, I was the bomb maker. Myself, together with Comrade Ongov and Comrade Jack, we distributed, after making the bombs, in fact, we gave the bombs
to Comrade Kaingo. And Comrade Kaingo will distribute them to the various units in the various town, in the various. In fact, this structure was in charge of the whole Eastern Cape, because comrades from East London, comrades from Transkei, they came here for training. We were training them on making bombs and all that. So that was how it was working. Now, so there was the high command, there were the bomb makers, and then there were units. So I was in the structure that was making the bombs. Yeah. So these comrades were in the high command. In fact, what made them to be sentenced to death? They had instructed, they had killed an informer. So that was the main charge against them. Though I was one time grouped with them, then they took me again away because they realized that I was in the bomb-making structures, not in the high command. So that was the difference between us, and that was how we were working. In the bomb-making, it was myself, Comrade Gov Mbeki, Comrade Joseph Jack, and Comrade Harold Strachen. That was the team that was making the bombs for the whole Eastern Cape, because the comrades from Transkei came here for training, and coming from East London, they came here for training. Yeah. So we're servicing all of them. Yeah. Otherwise, in the various wards, there were sectors that were handling the bombs, which were delivered to them. Yeah, right. Then they knew where to plant the bombs. Yeah. So that was their task on the ground. That's how it was working. Mandizibulisele man. Siziva kabuhlungu kakhulu ngendlela wasweleka ngayo, because wasweleka eLesotho belele bedutyulwa ngabelungu. Eyona nto ke eyayise ibhlungu kakhulu into okubana wayishiya nomntana one 3 days. Umntana lowo owayombona a day before abe uyadutyulwa. So namhlanje namhlanje ihlala isichukumisa kakhulu, as much as into bana iminyaka emininzi eyadlulayo, but xa ifika lemini namhlanje siye noko singavi kamandi. Mandizibulisele kuqala kuni enkosi ngelithuba. Zange siphatheke kamandi siyifamily, as much as ndandingekazalwa, but xana ootata besixelela ihistory katamkhulu wethu, we felt so devastated, because we thought indobana by now maybe ngesikude, because of his role that he played kwi community. And also we lost umntu mhlawumbi ebesicinga indobana uzasikhulisa, because ootata bethu nabo babanjwa. So saphela ke ngoku nathi silixhoba le apartheid, because zange sifumane ukugronywa, because zange sibe nabo tamkhulu, because ootata bethu babe bayi-4 beze brothers, and bonke baye babanjwa bo bayi-4, and then yena utamkhulu lo waxhonywa. Ngeinintsi into eyitshintshileyo, because abantwana bakhe kungona beqala ufumana indlu unyana wakho omkhulu, I think last month or 2 months back, koko wayehlala eSoweto engenandawo hlala. Omnye umntanakhe waphele yotshata inkani engafuni because of the background, because waluza abazali bakhe bancinci babe notata bengekho ukuze bakwazi ubakhulisa. So I think indlela wamkanga utamkhulu wethu zange siphathe kakuhle, yaba ne-impact enkulu kubantwana bakhe nakuthi as i-grandchildren.
umzekelo yahlukile kwelaa ndawo sisuka kuyo ke yahlukile le ndawo yahlukile kulaa ndawo kuthiwa izwide cemetery yahlukile le ndawo indawo gqibela le kwi-running grounds zikanjongwe yokugqibela le ndawo zaphela zonke indawo yokugqibela le nayisinde kuba ikwingcingwana encinci yayiphelile yasinda ngenxa loo nto. Mna ndingumntu wasekhostini kwamalaski thabari kamalaski e-Drew Street open space. Le ndawo le yindawo kandizibala ii-running points zalapha ususa Salisbury Park uthi Woma uthi Fairview uthi Coastal ubuye uthi New Bright yile ndawo running grounds zikanjolo uthi Fear Plus uthi Clay Mission Bay uthi Clay School uthi Bettersdorp zi-9 running grounds zikanjongwe apha zi-9. Asilapha ke namhlanje siza ngenxa ye-6 kaNovemba yokuqhonywa kwe-High Command yomkhonto wesizwe. Abantu macazi uba ke yintoni i-High Command evela phi? I-High Command ivezwa i-last option ye-Program of Action ka-1949 December Conference ka-1949 apho kwakususwa khona A.B. Xuma, Alfred Babini kaXuma, ususwa i-ANC League Youth League ususwa yiyo yona isuswa yintoni? Akho nto ingenanto engunobangela. Isuswa yintoni? Yona isuswa ngu-Act 55 ka-1949 ngowantoni ngu-apartheid policy evelaphi. I-apartheid policy ivela esikweni u-D.F. Malani H.F. Rich bethatha intambo u-Jan Smuts bethatha intambo umbuso kuba kubo ngoku kube kwi-National Party umbuso ke ngoku. Then ke ngoku atsale zonke ii-bills zikaHeathrow bill JBM Heathrow atsale zonke ezaa bills zenza ntoni zona? Zizalwa South Africa yes. South Africa yes. Ithetha uthini loo nto? Uthi Heathrow makuqalwe ngeefemeli zabantu zabethu amadlakuze ayelamba e-social concentration camp maqalwe ngayo. South Africa yes. Meaning what? Meaning charity begins at home. That's what it meant. Charity begins at home. Angaceli thina sakuthatha siwuthande wonke umntu asikazi inanto nezethu zethu thina apha. Charity yetso ingqondo yakho. Now loo nto ngoku iza into yoba ngoku bakuthatha benze umthetho yoba ngoku i-apartheid ivumela into yoba ngoku abantu abangemhlophe abangasondeli ntweni kwiinto zokuqala kuzawuqala abantu abamhlophe i-non-whites zikhutshwa ecaleni. Umthetho uthi ngoku wona ke Act 55 of 1949 uthi prohibition of mixed marriage. Prohibition of mixed marriages. Mabathi bonke abanye abesecaleni. Isuka apho ke Youth League iphethwe ziphethwe ezibini AP Mda no-W Nkomo. W Nkomo phethwe ngabo babhudisha yonke la Youth League bayibhudisha yonke bakhokela ke into ethi confrontwe ke A.B. Xuma kwi-president makujike le nto yonke ibiqhutywa ngoku yokuba mane ngokwaphesheya bathi masithi hold petitioning of British monarch. Masuka apha ekhaya nakusathana ekhaya masuka apha ekhaya nakusathana apha ekhaya suka apho angavumi ke
Banyak sekali itu lu kena conference ke bukan, siapa? Nanti food, very onak. Ya dah people ke onak. Apa bisa kan mak, maka pun kan. Puma je bukan, utara bukan. Ini di program je bukan. Ini solusi. Baik program of action macam tuani na. Way forward, 1951. Way forward ke bukan. It's all very well good. So I'm going to define coming in what define coming what. But the option of people again, who can I think the High Command, if I get a touch again, countrywide, Sakura High Command, the legacy is kept okay, the entire Eastern Cape, lay put their link, Yapela. Sapuma Pagaba, yes, the headquarters is the ANC. Zapuma Pagabu, Mapara Yogu, who called Gapa, Gabandu, I was the founders, the AP. Of Nabagi, no Java, no Kwai, no Suman, and not from Latina, present to Randy Mars, not Kaya. I'm going up with Chara Divine Campaign. 80 people in the radio station. Put a magic up Latin. I asked about Macau, I'm not to have a part in high command. Wakangela, for Akaibo, Wakagala, Nika. Wakagala, Urban Banjwa, Sadisile Banjwa, Baba Tat, Order Urban Banjwa, Wimka, I was at training, 1952, no 62, sorry, 62, Wimka, I was at training. What I'm Mokabelum do again? What I'm talking about, what I. What was Shasumi, what I forgot. Why 3IC? End down the Garoan Banjwa, to me. 3IC means you get 30, I mean 30 in command. 2IC, second in command. OC, command officer, Epidemic, what's happening? Up meaning. Let go get Yen Sege, Giga, came from which you are getting them. God, finally, I'm going to get down, but we sit for 64. Who are charged. I could get down. The can't be that punishment, my new again. I have called again. Garden takes an attention. Number 6. And the time you get it back, it to Johnny should just be easy, very serious. And the time, what a Yenzega, I could have a Gentina, Sibar, Imagine, my two book to drag. Go some up and a couple of you are royal. Said it start 1, 2, 3. But 5 sexy, the lab. And to drag it. So good, you want as if so good. It's about to know what's about Dala. Improve. No, my yes. But I said the life so good. 36. But Bantuaban, yeah, they did the kid. Yes, that this bunch was as did. But it's 6 of him. He doesn't Italian guy. What is it? The high command, your game, it told you with Sasa J. I think I'm not quasi. Vicky Sakis Prat, Gil Magni, La Vai Magni, Ascia. Hey, Sabane, Papa. Yanga in Zegi like a lord. All Suzuke, there are high command. Also, good is the high command. See, high headquarters is a high command in Napa, the Iggy Pride. Amato, the Catholic Day, acting Bagamo, Tabago, Lama Tabu, the Pitu, out as a Gago Apa, the Lamata. Starting getting again, say, whatever could be AC. You have to put up to get my weapon. No, you Kuran and Jimna. Sati must carry it, but Spanish of Egan, Inkata up. Lama Tambo, Abe was about the land. You, my God. Ulam for Utua, Unsikana, Utua, Wajmaja, was settled, was sure up, what you Utua up, sharp. Patron Saba, Amatambo, and Gab, that my own job, Chinasat, was my Sabati. So them fire would be 8, my Sabati. It ain't like Elkasona, it only be a lap, in by the lap, who bargain of Yeroba, it has it. In Zoom, should have Salale, get the second, Commission's longer is structure, countrywide. Longer than I said, Coxie do I can go to one who meant the Akadich.
wawubisha omission 1961 khona into military wing ye-ANC 1961 ibisha eMaritzburg phansi kwephiko yento yabasebenzi yayinkongresi yabasebenzi kodwa wangena kule-ANC yayesantu ANC yaseyibhenishiwe besho nge-8 April 1960 plus ne-PAC ngokufutshane ngithi-ke imbali yalapha wona iyafuna ikhethwe ngendlela eyiyo ithi paha ithi apha-ke ngithetha infinitude esixhosa omnye umntu ke mhlawumbi ke ongaba mhlawumbi uthetha i-Afrikaans isingesi uyakufetyelwa ukuthi angicaceba ndithini program director dadakho mandla